Welcome. Today I'm in Gaziantep, the heart of food culture in Turkey. When I first came to Turkey, the first thing people told me when we talked about food was, you must go to Gaziantep. And I can't wait to see and taste all the flavors that's going on here. Now, one of the places you have to come to is the Coppersmith Bazaar, which is where I am now. You've got all these soaps, you've got metalwork, you've got pottery, you've got food, of course. But I'm only here for one type of food, baklava. And I want to have one question answered for me. Is it Greek or is it Turkish? Gaziantep sits right at the heart of Turkish culinary culture, and it's not hard to see why. It sits right at the crossroads of lots of different cultures. You've got Georgia and Armenia to the north, Iran and Iraq to the east, Syria and the Middle East down to the south. Now, we're going to find out later in the show whether baklava belongs to Greece or Turkey, but what we do know for sure is that baklava is right at the heart of Turkish culture, and particularly celebrations. Festivals, weddings, baklava is always served. And they say here, something that I agree with, if I could, I would have baklava for 3 meals a day. Now, I'm not going to take that advice because I don't want to die before I'm 40, but it is delicious. Later today, I'm going to be looking to see whether baklava is a Greek or a Turkish dish. But before we do that, we've come here to the Zeugma Mosaic Museum to look at some of the most incredible mosaics you're going to find anywhere. Some of these going back as far back as the 2nd century AD. Now, what has baklava got to do with the Mosaic Museum? Simple, the pistachio. Right here we can see a statue of a child holding a whole branch of pistachios. This statue goes all the way back to the 2nd century AD, and you can see it right here in the Zeugma Museum in Gaziantep. Now, I think after this I have to go see the famous gypsy girl. Every angle you're at, she's always looking at you dead in the eye, judging you. I didn't do anything wrong. The money was good. And you're so perfect, huh? You're so perfect. Why you keep looking at me? I don't know. I don't know. Maybe we can come to some kind of arrangement. Do you know what compromise means? No? You know it's rude to stare. You shouldn't be staring at people. People don't like it when you stare. It makes them feel uneasy. I feel uneasy. I'm just a guest here. Why would you make me feel unwelcome? So we're in Gaziantep, the home of baklava. Everything in Gaziantep is about baklava, and everything baklava is Gaziantep. Even so much that the EU gave Gaziantep protected status over the food. Now, let's look at the food before we look at the city itself. There's the thin dough strips called yufka, and inside is the most important thing, the filling. And the most popular filling, and my personal favorite, is Antep pistachio. Absolutely delicious, crammed in there inside the yufka. Now, to make it really, really good, everything has to be from Gaziantep. The butter, the syrup, the people who make it, the ovens, everything. And right here in Gaziantep, we're at Koçak, one of the best and most well-known sellers of baklava in the whole of Gaziantep. Let's go inside and see what they've got. It kind of reminds me a little bit of the mosaics we saw at the Zeugma Museum. Each one really is a work of art and culinary poetry, each one. And you know, in Gaziantep, they take their food seriously. If you were to say no to some of the offerings here, you might not leave the city alive. Look at all this delicious baklava right here. Now, the baklava that we know and that you see right here goes back
to the Ottoman period just after the conquest of Istanbul, where you can find recipes for it in the notebooks of the Topkapi Palace going all the way back to 1473. But obviously baklava and the food culture itself goes way back, right back to when man first started walking and went, oh, I'm really hungry. Only joking, but not that much, because if we go all the way back to the 8th century BC in the Assyrian Empire, there are historians that have found records about something approximating baklava, about unleavened bread being filled with nuts and honey, which sounds basically what we've got here. Anyway, now we have to see how we make it, how we go from the kitchen to the table. So for centuries, the Turks were a nomadic people traveling around, which meant they couldn't have things like a traditional oven for cooking dough. So what they did instead was cut these thin strips like this and put it onto a fire and cook it. Now when the Turks came to Anatolia in the 11th century, they brought with them something called baku paklavası, or what we would know as baklava. But with all this evidence of the Turks bringing baklava to Anatolia, how come it is that the Greeks have laid claim to it all? Now, Professor Spiros Veronis talked about the Byzantine dessert kupte and equates it to baklava. But there's some crucial differences going on here that were found out by American journalist Charles Perry, who says there isn't the thin layer of dough which characterizes baklava and makes kupte more like a candy more than, you know, a dessert, so to speak. Now, the Turkish origins, as long with the Arabic origins, have also come in an old cookbook, Al-Kitab Al-Wusla Al-Habib. Apologies for my awful pronunciation just there. But there was the Arabic and Turkish origins in that book, including the word tutmaç, a Turkish word, one of the ingredients inside baklava. Okay, so I'm speaking to Mr. Kocak here, the owner of this whole establishment and the father of all this delicious baklava here. Now, he knows a thing or two about baklava. Can you tell me about the origins of baklava, whether is it Greek or Turkish, basically? Evet, Gaziantep baklavasının başkası biri tarafından mukayese bile edilmez, kabul edilmez, tartışma kabul etmez. Bu topraklarda doğmuştur. Bu toprakların ürünüdür. Tamamıyla emek hırsızlığıdır, öyle bir talep. Ve Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret almıştır. Türkiye adına, Gaziantep adına tescil edilmiştir. Gaziantep baklavasını değerli eden bu topraklarda yetişen ham maddeyle değer kazanmıştır. Bunun yerini hiçbir bölge, hiçbir ülke tutmaz. Bu bölgede yetişen, dünyada eşi benzeri olmayan aroma ve rahiye bakımından Antep fıstığı, bu bölgenin tereyağı, bu bölgenin buğdayı ve bu bölgenin emeğiyle, bu bölgenin sanatıyla bütünleşmiş bir üründür. Hiçbir yer böyle bir şeye sahip çıkması tartışma bile götürmez. Bu toprakların ürünüdür. Antep baklavası buraya aittir, burada doğmuştur ve en lezzetli, en kaliteli şekli de burada üretiliyor. So the word baklava came into English in 1650 from the Ottoman Turkish word. But where the Ottoman Turkish word comes from, we don't really know yet. There's a historian, Paul Bell, who suggests that it's a Mongol word, bela, which means sort of to pile up. Or another historian of the Turkish etymology dictionary, Sevan Nishanyan, suggested it could be bakla or bakla, which means to sort of package, which is where some other sources have said it might come from too. Either way, it's absolutely delicious. I've been waiting all day to eat this, and it's been sat here taunting me while I've been wanting to eat it. Now, I've been told that this piece of baklava here, the classic bit of baklava, we've been eating it the wrong way. We need to turn it upside down so it sticks to the top of your palate and stays there and gives you all that delicious flavor. So let's give it a go now. Well, it certainly sticks to the inside of your mouth, that's for sure. And the flavour is unbelievable. You've got all the butteriness, the syrup, the honey, and obviously the Antep, the Gaziantep pistachios. Really, really delicious, very sweet. If you only listen to anything I say, just one thing, try baklava. It really is delicious. And we've seen, from speaking to Mr. Kocak, to looking at some of the histories, to thinking about the etymology, that baklava, I think we can safely say, comes from Turkey. Now let's go to Eda to see how we make baklava.
Selam Kenny. Baklavayı gerçekten yiyebileceğin en iyi yerde yemişsin. Hatta fazla beğenip biraz fazla yediğini duydum. Biz de şimdi güzel bir baklava tarifi verelim o zaman. Öncelikle malzemelerden başlıyorum. 1 yumurtam, 3 yemek kaşığı yoğurdum, 1 su bardağı suyum, 2 yemek kaşığı sirkem, 1 çay bardağı sıvı yağım, 1 kabartma tozum, 1 çay kaşığı tuzum, 6 su bardağı unum, yarım kilo fıstığım ve açmak için de buğday nişastam var. O zaman yapmaya başlayalım. Öncelikle yumurtamı kırarak başlıyorum. Yoğurdumu ilave ediyorum. Sıvı yağımı. 2 çorba kaşığı sirke. Kabartma tozumu koyuyorum. 1 çay kaşığı tuz. Suyumu ilave ediyorum. Ve bu aşamada birazcık bu malzemeleri karıştırıyorum. Ben elimle karıştıracağım ama isterseniz kaşık veya çatal kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş unumu ilave edeceğim. Burada birazcık hala biraz elime yapışıyor. O yüzden biraz daha ekleyeceğim. Şimdi tezgaha alıyorum. Biraz da burada toplayacağım. Elime yapışmayan ama yumuşak bir kıvamda. Böyle keserek. Evet. Bu şekilde bezeler oluşturuyoruz. Şimdi açmaya başlayabilirim. Evet, bu şekilde hamurumuzu incelttik. Gördüğünüz gibi şeffaf bir hamur haline geldi. Şimdi yufkalarımı tepsime koymadan önce tepsimi yağlıyorum. Şimdi ilk katımı koyabilirim. Bu şekilde. Koydum ama ilk katımın üzerine fıstık koymayacağım. İlk 2 katı ve son 2 katı boş bir şekilde koyacağım. Bunu da aynı şekilde yerleştiriyorum o yüzden. Şimdi bu kattan sonra fıstığımı ekleyebilirim. Bu şekilde alıp serpiştireceğim. Şimdi aynı şekilde fıstık koymaya devam edeceğim. Her katta aynı şekilde fıstık ve yufka şeklinde ilerleyeceğim. Son 2 kata geldiğimde fıstık koymayacağım. Daha sonra baklavamı keseceğim. Şimdi son katımı da koydum. Yanlardan taşan kısımları bu şekilde aldıracağım. Kestikten sonra üstüne dökmek için yağım var. Burada 400 gram tereyağım var. 400 gram tereyağımı tavaya koyuyorum. Bunu erimesi için ocağıma alacağım. Şimdi ben kesimimi tamamladım. Öncelikle dik bir şekilde kestim. Daha sonra çevirdim. Kestiğim yerlerden aynı şekilde kestim. Ben baklava dilimi yaptım. Dediğim gibi siz nasıl isterseniz kesebilirsiniz. Burada tereyağımı iyice kızdırdım. Şimdi üzerine dökeceğim. Ve önceden ısıttığım 180 derecede yaklaşık 40-45 dakika pişecek. Kestiğiniz yerlerden dökmeye gayret edin ki içerisine çekebilsin tereyağını. Şimdi yağımı çektirdim. Fırınıma atacağım. 180 derecede yaklaşık 45 dakika pişecek. Üstü kızardığında çıkartıp şerbetimi dökeceğim. Şimdi fırınıma atıyorum. Şimdi baklavamız pişti. Ben onu buraya almak istiyorum. Bu şekilde. Şimdi şerbetini hazırlayacağım. Şerbeti için malzemeleri 5 su bardağı şeker, 6,5 su bardağı su ve yarım limonum var. Şimdi bunu tencereye alarak başlıyorum. Şekerimi koydum. Üzerine suyumu ilave edeceğim. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim. Şimdi şerbetim kaynamaya başladı. Limon suyunu ilave edeceğim.
Limon suyu eklememiz önemli çünkü limon suyu şerbetin şekerlenmesini engelliyor. O yüzden mutlaka limon kullanılmalı. Her yerine eşit bir şekilde yayılmasına dikkat ediyorum. Şerbetini çekmesi için yaklaşık 2 saat bekleyeceğiz. Şimdiden afiyet olsun. So that's the end of a pretty perfect day for me, standing around eating baklava all day. Now, if I can tell you one thing, if I had a superpower, it'd be to have a stomach that turned food like baklava into really healthy food, so I'd be built like a Greek god. And speaking of Greek gods, Greece, you've got Zeus, and he was great and all that, but from everything we've seen, with all the etymology and the history of baklava, we have to say that baklava definitely belongs to Turkey. Anyway, if you like this video, click on like, click subscribe. I'll see you next time. Bye bye, everybody.